Daily English practice conversation. Post office conversation. Good morning. I want to send a parcel. Good morning. I want to send a parcel. காலை வணக்கம். நான் ஒரு பார்சல் அனுப்ப விரும்புகிறேன். Good morning. Where do you want to send it? Good morning. Where do you want to send it? காலை வணக்கம். அதை எங்கு அனுப்ப விரும்புகிறீர்கள்? I want to send it to Chennai. I want to send it to Chennai. நான் இதை சென்னை அனுப்ப விரும்புகிறேன். What is inside the parcel? What is inside the parcel? பார்சலுக்குள் என்ன இருக்கிறது? It contains books and clothes. It contains books and clothes. இதில் புத்தகங்களும் ஆடைகளும் உள்ளன. Please place it on the counter. Please place it on the counter. தயவு செய்து இதை கவுண்டரில் வையுங்கள். Do you want it by speed post or normal post? Do you want it by speed post or normal post? நீங்கள் அதை ஸ்பீட் போஸ்டிலா அல்லது சாதாரண போஸ்டிலா அனுப்ப விரும்புகிறீர்களா? I want to send it by speed post. I want to send it by speed post. நான் அதை ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலம் அனுப்ப விரும்புகிறேன். Please fill this form. Please fill this form. தயவு செய்து இந்த படிவத்தை நிரப்புங்கள். Here is the fill form. Here is the fill form. இங்கே நிரப்பிய படிவம் உள்ளது. What is the weight of the parcel? What is the weight of the parcel? பார்சலின் எடை எவ்வளவு? The weight is 2 kilograms. The weight is 2 kilograms. எடை 2 கிலோ. The charge is 150. The charge is 150. செலவு 150 ரூபாய். Here is the money. Here is the money. இதோ பணம். Thank you. Here is your receipt. Thank you. Here is your receipt. நன்றி. இதோ உங்கள் ரசீது.